Hi, everyone. It's a pleasure to welcome you all to our annual impact meeting. We have two connected organizations, one in Boston, one in Dnipro, Ukraine. They have the same mission, values, and intentions. We share board members and committees and work to create a system designed to move people from survival to stability with dignity and respect. Today, our keynote speaker is Yosef Zissels, a very well-respected Jewish leader in Ukraine. In addition, we will hear from Debbie Kardon, our executive director in Boston, and Ella Gonchorova, our executive director in Dnipro. Sergey Brode, our treasurer, will give a budget report, and then there will be time for some questions. Now I will turn the meeting over to Sergey, who will introduce our guest speaker. Hello, can you hear me now? I hopefully unmuted. Yep, you're good, Sergey. Yeah. I want to show you, I want Video to is off. introduce introduce Yosef by showing you a picture. And let me share my screen, please. Hold on a second. Yes. Yeah. Okay, you should be able to share now. Okay. It says Эллочка, мы не disabled. можем включить перевод. I'm going to have to make you a co-host, Sergey, to do Okay. this. Okay. Hold on a Okay. second. Sorry but I think the picture deserves being seen. Yes. Друзья, посмотрите, пожалуйста, у себя на нижней панели у вас должен быть земной шар или три точки, на которых написано «мо». Вы должны нажать на эту или земной шар, или вот эти три точечки, и вы увидите два языка, английский и украинский. Нажмите на украинский, и под чертой у вас будет написано «выключить оригинальный звук». Вот выключить оригинальный звук, тогда вы будете слышать перевод. A second. Can you see the picture? I can't hear the answer. Sergey, you're going to have to speak in the English box, not the Ukrainian box, if you want us to, so that the English speakers can hear you. And Galina will need to translate into the Ukrainian box. Yeah, for some reason I lost ability to select anything at all. Let me stop sharing for a second. Sergey, I think we may have lost you. Yeah. Can you hear us? I can. Yeah, my Zoom is dying for some reason. Okay.
Sergey, why don't you do the introduction without the picture? And if we can get to the picture, we'll do it at some other time. Unfortunately, I'm sorry. No, it's fine. The problem is I cannot even switch the language. Yeah. Something. Yes. All right. Okay. Anyway, I was going to show you a picture of an underground Jewish kindergarten, of which I was a director in Moscow suburbs in 1978. And in this picture, there is a dozen or a little more of young children, and among them my daughter, who was, I don't know, 6 or 7 at that time. And among all these children, there is a little bigger boy who is a son of Yosef Zissels. And the reason that we took his son was because Yosef was in prison at that time. So he was usually, I mean, we were having children of Moscow parents only, but Yosef, who was from Chernovitz, was in prison, and he was already a known activist of Jewish revival, if you wish, in the Soviet Union, and that's why Sasha was brought to our kindergarten. This was the beginning of my interaction with Yosef. But basically, Yosef was born in 1946 in Tashkent, probably because his parents were evacuated there from the Ukraine. He went to Chernovitz University, got a degree in physics in 1969, and soon he joined the Ukrainian Helsinki group, which was a dissident organization trying to enforce compliance with Helsinki Human Rights Declaration in the Soviet Union. He was arrested in 1978, was there until 1988. And in 1987, he refused an amnesty on the condition. The condition of amnesty was to promise not to get engaged in any political or Jewish activities, and he refused that. Since that time and since independence of Ukraine, he became more and more prominent. He's a co-president of Ukrainian Association of Jewish Organizations and Communities, which is called VAD, like VAD of four lands in Europe in the Middle Ages. And he's executive vice president of Ukrainian Congress of Ethnic Communities. He's a member of Council of European Council of Union. And he's a member of European and World Jewish Congress and World Jewish Organization. Turn off mute original. That's what I just said, isn't it? I don't He know. will be speaking That's on audio. seeing the war anew, the space between destruction and hope. I hope, Yosef, I didn't distort your biography Right. too much. I'm done. Спасибо, Сергій. Дякую. Вітаю, друзі. Мені дуже приємно виступати на вашому щорічному зібранні. І я вам дуже вдячний за запрошення і можливість виступити перед вами. Ми з вашою організацією, наша організація ВАД України і ваша організація Бостона дуже давно взаємодіємо, співпрацюємо і знаємо один про одного. І тому мені вдвічі приємно сьогодні бути з вами. Я хотів вам коротко намалювати, що собою уявляє єврейська община України під час війни. Можливо, ви цього ще не знаєте, але війна, агресивна війна Росії проти України йде вже 13-й рік. Тобто 2014 року, з лютого. І всі ці 13 років, 12 ще трошки, єврейська община розділяє з усім
населенням України, з українцями, з іншими етнічними групами, усі тяготи цієї війни. Що собою являє сьогодні єврейська община України? Спочатку демографічний аспект по кількості. Ми вважаємо, тобто єврейська община вважає, хоча з євреями, як ви знаєте, дуже тяжко домовитися, особливо з різних організацій, що в Україні сьогодні проживає не менше 200 тисяч людей, які ж можна умовно віднести до потенціалу єврейської общини. Якщо б сьогодні пройшов перепис населення в Україні, то ми б отримали, звичайно, меншу цифру, тобто десь 1040-50. Але це означає тільки те, що на переписі називають себе євреями тільки ті, у кого обидва батьки євреї, і мати, і батько. Усі змішані шлюби, усі чверті, коли бабуся або дідусь, але тим не менш людина знає про це, і вона тягнеться до єврейської ідентичності, і діти її ходять в єврейську школу. Люди похилого віку отримують допомогу з єврейських благодійних центрів. І, до речі, наскільки я знаю вашу діяльність, якраз ви підтримуєте багатьох сьогодні під час війни людей, яким важко себе навіть прогодувати. І за це я від імені своєї організації висловлюю вам нашу щиру вдячність за вашу чудову роботу і допомогу єврейській общині України. Таким чином, 200 тисяч. Чисто організаційно не так легко, як завжди у євреїв, про це говорити, але у нас є дуже багато, навіть важко собі перерахувати, скільки є єврейських організацій і общин в Україні, приблизно 500. Є близько 5-7 умбрелла-організацій, таких, які включають в себе організації з багатьох міст України. Наприклад, наша організація ВАД Україна, яка існує з 1991 року, тобто вже 35 років ми існуємо. До нас входять зараз же під час війни, скоротилася кількість єврейських організацій за рахунок окупації приблизно 20% території України. І ми для того, щоб не підставляти єврейські общини на окупованій території під репресії російських спеціальних служб, ми призупинили їх членство в ВАДі, але якщо треба, ми їм допомагаємо також. Так ось, зараз в нашу організацію входить десь 165 організацій, приблизно з 90 міст України. Тобто ми одна з найбільших умбрелла-організацій в Україні єврейських, і ось існуємо вже 35 років. Євреї живуть в Україні дуже дисперсно. Їх присутність нам відома близько не менше, ніж у 100 містах і містечках. Найбільші общини проживають в Києві, в Дніпрі, в Одесі, Запоріжжя. Була велика община в Донецьку, але зараз вона дуже сильно скоротилася. В інших містах маленькі общини, десь до 1000, пара тисяч євреїв і так далі. Якщо характеризувати релігійне єврейське життя, то є близько 150 єврейських релігійних організацій, які представляють собою увесь спектр єврейської такої іудаїзму, різних відцінків і різних аспектів. Звичайно, найбільше це ортодоксальна частина, бо це притаманна саме для України. Це різні організації ортодоксального іудаїзму, передусім це хасидські організації, і найбільше з них це Хабад. Але є присутні також общини консервативного направлення, або традиційного, як вони себе називають, їх приблизно
10-12. Є реформістські общини, їх більше. Перед війною було більше 30. Таким чином, незважаючи на війну і досить велику міграцію євреїв з України, покинуло Україну от за ці роки, останні 4 роки війни, повномасштабної так званої війни, виїхало приблизно 30 тисяч євреїв. Половина з них трохи більше в Ізраїль, інші в Європу, в Сполучені Штати Америки, в Австралію, Канаду. Треба сказати, що рівень міграції, якраз тому, що є війна, він не вражає своєю кількістю. Досить помірний рівень. У нас були роки без війни, коли виїжджало з України більше євреїв, ніж виїжджає зараз. Єврейська община України співпрацює з багатьма ізраїльськими та міжнародними єврейськими організаціями. Зокрема, ось, як вже сказав пан Сергій, це Світовий єврейський конгрес, це об'єднана єврейська община Сполучених Штатів з європейськими структурами, з Європейським єврейським конгресом, ну і з Ізраїлем, звичайно, з урядом, з нативом, з Світовою єврейською агенцією Сохнут і з великою міжнародною благодійною єврейською організацією GDC – Joint Distribution Committee. Тобто широке коло взаємодії, допомоги, і під час війни ця допомога не зменшилась, а і далі дуже важлива для нас. І ми вдячні всім, хто допомагає єврейській общині України під час війни. Треба зазначити, що ніякого особливого єврейського аспекту в цій війні немає. Хоча російська пропаганда намагалася побудувати перед усім світом певний образ України як нацистської чи неонацистської держави, в якій переслідуються євреї, але з цієї пропаганди нічого не вийшло, бо наша організація передусім і деякі інші всім розповідають вже багато років, як зменшується кількість антисемітських випадків в Україні. Можу навести вам приклад, що у нас дуже ретельно проводиться моніторинг і аналіз проявів антисемітизму. І ось за останній рік, 25-й рік, у нас відбулося в Україні, повірте, нічого серйозного не пропущено, один напад на ґрунті антисемітизму, фізичний напад, і 5 актів вандалізму проти синагог чи єврейських шкіл. І наскільки я знаю, рівень антисемітизму у Західній Європі, в Канаді, в Америці, в Австралії і в інших країнах цивілізованого світу, це в Україні зараз один з найменших рівнів антисемітизму. Ну, нас це не дивує, бо ми пройшли з Україною всі ці 35 років її незалежності і бачили, як зменшується цей рівень антисемітизму рок за роком. Стосовно війни. Як тільки почалася ця війна, і особливо коли почалася її друга фаза широкомасштабна, 4 роки тому, єврейські общини України почали активно допомагати Україні переживати усі тяготи цієї війни, збирати гроші, теплі речі, продукти харчування. Особливо відзначився таке місто, як Дніпро. Там дуже активна і об'єднана єврейська община в Дніпрі, і вони багато допомагали фронту ще з 2014 року. І зараз продовжують це робити. Українська армія сьогодні складає різні роди військ, які є в українській армії. Це приблизно 1 мільйон людей сьогодні. Це дуже велика армія, одна з самих великих армій і в Європі, це точно, а і в світі. Так ось кількість людей єврейського походження в цій армії, навіть мене, який займається багато років єврейською демографією, вразило.
Я знайомий з такою людиною, він, до речі, з Дніпра. Це капелан української армії, єврей, релігійний єврей, який їздить по військовим частинам і працює з євреями, які в різних військових частинах воюють. І ось по його оцінці кількість людей єврейського походження в українському війську десь близько 10 тисяч чоловік. Це приблизно вдвічі більше, ніж відсоток євреїв, які ми сьогодні бачимо в Україні. Тобто євреї набагато активніші, ніж інші, захищають Україну, допомагають їй пережити це. І це наближає нас до тих країн, в яких це прийнято вже, що євреї є частка політичної нації, незважаючи на те, що в них інша релігія, інша культура, і вони поділяють турботу про небезпеку цієї країни. Я думаю, Сполучені Штати – це один для нас із яскравих прикладів, коли євреї завжди є в війську і завжди виконують свої обов'язки по захисту інтересів Америки в різних куточках світу. Я не хотів би довго розповідати, я можу годинами про це говорити. Я хотів би відповісти вам на ваші запитання, бо мені невідомо, що ви вже знаєте про євреїв України, що не знаєте. І хочу ще наостанок своєї основної частини зустрічі з вами сказати, що наша організація, як тільки почалася ця повномасштабна війна 4 роки тому, ми свідомо призупинились більшість своїх проєктів. Залишили тільки ті, що пов'язані з допомогою ось людям хворим, людям похилого віку, в маленьких общинах, куди не доходять гроші від великих організацій. І якраз в цьому напрямі ми співпрацювали і з вашою організацією трохи раніше. Да. Ми призупинили більшість своїх проєктів, у нас їх були десятки проєктів різних, гуманітарних різних напрямів. Залишили тільки одну програму, яку ми ведемо по вищій освіті, Jewish Studies, бо наша програма – це єдина в Україні програма вищої освіти з єврейських наук. Ми, звичайно, її залишили, бо це тому, що студенти повинні отримати дипломи. Це офіційна програма, вписана в університеті, де я, до речі, працюю. Ось так. І розгорнули 4 роки тому до 10 проєктів, пов'язаних з гуманітарними аспектами допомоги жертвам війни. Це різного роду допомога жінкам, людям похилого віку. Ми займалися евакуацією зі Сходу, коли почалися бойові дії. Ми своїм транспортом, автобусами, машинами вивозили тих людей, які потребували евакуації, яким не було тяжко самим пересуватися з маленькими дітьми або хворих людей. Ми перші в Україні освоїли перевезення тяжких хворих на Західну Україну, у лікарні Західної України. Одну жінку 92 років ми доставили навіть у Берлінський госпіталь, єврейську жінку. І серед цих проєктів, про які я говорю, пов'язаних з війною, виділилася одна велика програма. І ми зараз зайняті в основному цією програмою. Ну, крім тих єврейських, що залишилися у нас. Це програма психологічної та психіатричної реабілітації жертв війни. Ну, ви запитаєте, а чому держава цим не займається? Ну, і мені буде важко вам пояснити, чому держава не займається тим, чим ми зараз займаємося. Але це є секрет стійкості України, що civil society, тобто громадянське суспільство, взяло на себе дуже великий тягар перенесення цієї війни на собі. Оці горизонтальні мережі, різні організації, які пов'язані між собою, взяли на себе основне навантаження, коли держава ще тільки думала, а що із цією війною робити. Постачання війську, навіть військового спорядження, інших товарів
напряму йде у військові частини від різних громадських організацій. Це можна про це розповідати годинами, але це якраз те, що відрізняє Україну від багатьох інших країн. Оця горизонтальна мережа громадських організацій. І це відповідь на запитання, а як Україна витримує агресію вже 13-й рік, агресію величезної Росії, багатої, економічно розвиненої, набагато більше, ніж Україна, з величезним військом і добре озброєною. І відповідь саме тут. Це громадянське суспільство. Хочете вірте, хочете ні, але я в цьому приймаю участь активно кожен день. Ось я і зараз, розмовляючи з вами, я знаходжусь зараз у відрядженні на одному з проєктів психіатричної і психологічної реабілітації з військовими, які дуже постраждали під час бойових дій. У них після поранень, після контузій, після інших, у них багато PTSD, ви знаєте, що таке PTSD, і ми працюємо з такими людьми, працюємо з їх дружинами, з їх дітьми, працюємо з сім'ями тих, хто знаходиться в полоні, сім'ями тих, хто зник безвісти і так далі. І це для нас дуже важливо, що найбільша єврейська організація України бере на себе таку тяжість допомагати Україні, і це важливо, на моє переконання, для майбутнього євреїв в Україні, для їх безпечного і благополучного майбутнього. Дякую і готовий відповідати на ваші запитання. Thank you. Thank you so much, Yosef. That was a beautiful overview of what Jewish life is like and how Jewish life has changed and morphed over the years of the war. And I am happy to open up for questions. Sergey, first, oh, there's the picture that Sergey had wanted to show earlier. Ось мій син стоїть в центрі, це 78-й рік, рік мого арешту, і Сергій не сказав, Сергій там був керівником цього табору, здається, але моя дружина Ірина була там також, вона вихователькою була там. І мій син стоїть в центрі в такій смугастій футболці, да. Олександр, йому зараз вже 54 роки, і ось цим малюкам навколо нього також вже від 50 до 55 років, і вони розсіяні по всьому світові, бо багато виїхали зі своїми батьками, хто в Ізраїлі, я знаю декого, хто в Сполучених Штатах, от як Сергій. Да, це дуже тепла фотографія, я її пам'ятаю. Да. Дякую, Сергію, що нагадав. Great, thank you. So now Запитання, будь ласка. Open it up. Any question? Ви знаєте, в мене нема запитання, я не знаю, чи мене чують. Я просто хочу подякувати за таку чудову іменно інформаційну розповідь. Ми так мало знали. Дуже дякуємо. І ще подякую, звісно, за усю ту поміч, яку ми, усі ті справи, які ми відчуваємо на собі. Дуже велика вам подяка, дуже дякуємо. Адже ви самі живете і бачите, в яких умовах ми знаходимося уже 5-й рік. Дуже вам вдячні і чудова розповідь. Дякую. So I have a question for Yosef. How has the needs over the 4 years of this part of the war changed have changed? Have they? Ну, звичайно, війна накладає. Я хочу відповісти, як змінилися потреби людей. Ми зараз займаємося тільки самим необхідним. Це харчування, це ліки. Зимою це зимова допомога, бо в умовах бомбардування Росії постійного у нас
дуже пошкоджена енергетична система в Україні. У нас немає світла часто, від відключення світла, у нас мало тепла в будинках. Ось цієї зими, я знав по своїх знайомих, температура в кімнатах доходила у декого до 3-4 градусів Цельсія. Тобто це дуже холодно. І, на жаль, система енергетики не справлялася з тими завданнями, бо була дуже жорстка зима. А ми вже декілька років, у нас є така програма «Зимова допомога», і ми знаходили, наскільки могли, гроші і допомагали, я знаю, і ви допомагаєте, да, ми допомагали людям, яким немає великих грошей, щоб озброїти себе теплом, електрикою. Бо я там собі зробив вдома, в мене все є, і тепло, і електрика, бо я інженер сам, і я вмію це робити. Але не всі люди, особливо старшого віку, можуть собі це дозволити. Тому нам прийшлося це все робити. І генератори, і різні пристрої, і накопичувачі енергії, да, для них, для цих людей. Ми цим всім займалися. Так що я кажу, от так звузилися потреби. Але тим не менше ми не забуваємо про свята, про єврейські свята. Ось Песах пройшов, і ми закупили 8 тонн маци і 8 тисяч сімей, таких, яких нема великих можливостей купляти мацу, бо маца вже дорога, дуже, да, інфляція велика. І ми 8 тисяч сімей дали мацу у близько 100 міст України. Да. Ну, зараз це було вже таки більш налагоджено і безпечно. А в 22-му році, коли ми розподіляли мацу по Україні, то наші водії, машини з мацою їздили під бомбардуванням, під обстрілами, особливо коли вони їхали в общини Східної України. Ще питання є? Okay. All right, Yosef, thank you so much. Last call for questions. Oh, Beth? You're going to have to unmute. Okay, I was just going to say that one of the things that warmed my heart and our Seder was our matzah from Dnipropetrovsk, from Dnipro. And every year we look forward to getting the special matzah that comes directly from Dnip. And Rabbi Kamenetsky's name is on it. And there's something about that. But I also believe if this war keeps continuing, that that's a great fundraiser. At some point, that every one of us that buy it, or many of us get it from our Chabad rabbis, that somehow we make a donation back to the people of Ukraine so that they can get their matzah and help. I mean, that's not going to help being shot at. It's not going to help some other things. But it'll at least make us feel like we're helping a little bit more than we've been able to. But I need to thank Action, because nobody helps more than you do, and how beautiful, beautiful it is. And I pray for all of you each and every day, and our hearts are with you all. So, and thank you, Yosef. That was beautiful. Yeah. Thank you. Thank you, Beth. And that's actually a great Дякую segue. дуже. Дуже дякую за все, за ваші теплі слова і за вашу допомогу Україні під час війни. Thank you. And Yosef, thank you for making time especially on a business trip, to zoom in and share a little bit about what you're doing endlessly and relentlessly during the war. And it was wonderful when we could partner with you, and hopefully we can do some more partnerships. And we wish you safety and peace, and Дякую. just much Дякую, respect Дебі. Дуже дякую. and hope.
Thank you. Thank you. And Beth, that was actually a great segue into the next segment of our presentation, because on the agenda next is a little presentation from me about what is our impact, what are we doing, who are we serving, and what is our impact, what are the programs that we're doing, and what is our impact. But first before I even start, I want to share a little bit about who's on this Zoom today, because I think that's important. And I want to, thank Barbara, who is our board president, for always being there and always welcoming us and always being a great supporter of our work. Pavel, who has been in the background running our slides and letting people in. Pavel does all of our social media. So anything that you see on Instagram or Facebook is all because Pavel mindfully puts that up there. And I want to thank Sergey, who is our treasurer for both organizations, and you'll hear a little bit about both organizations in a minute, and who is our connector to all things Ukrainian. I have to thank Galina, who is our amazing, talented, thoughtful, heart-loving translator, who is always here to support us and is able to seamlessly translate Russian, Ukrainian, troubleshoot Zoom interpretation, and is just a miracle worker, and does this while we are tracking missiles overhead and air raids, blackouts. I don't know how she manages to stay calm and mentally do these translations while all this is going on. And of course, my partner, my heart in Ukraine, Ella, who I can't say enough amazing things about. And as you hear what we are doing, anything that is happening on the ground is happening because of Ella. And she does it with a whole network of partners. But a lot of the partners are our care coordinators in each of our communities. Many of them are on this call today. So this Zoom is a real reflection of who Action is as an organization. Many of you are supporters and have supported us for many, many years, since some of you from the beginning of time, some of you since the 90s, some of you are new to us today even. Some of you are sitting in Ukraine as we speak, probably listening to air raids as we are speaking, maybe are in blackouts. And I just want to say thank you to all of you for being here. And this is the part where you are going to learn about what we do, all of us together, what you do, what Ella does, what the care coordinators do, what our partners do to make change in the world. Sometimes there's a big movement in the nonprofit world to evaluate, to hit big numbers, and that's important. But sometimes making change and impact for a person, especially in these kinds of situations, and giving a little bit of hope and making life a little bit more dignified, giving people some agency, adding some health and dignity to somebody's life is really creates some balance in a world that seems really unbalanced. And so with that, I am going to talk a little bit about how we are turning our crisis response into what we hope is some lasting impact. All right, Pavel, slide 2. So we now have 2 organizations. We have Action for Post-Soviet Jewry, which is our Boston-based organization. That has not changed. We still are our same organization that we've always been, and we focus on strategy and fundraising
in creating partnerships here in the greater Boston area and really throughout the country, but mostly throughout in the greater Boston area. And then about a year or so ago, we created Action for Ukraine, which is based in Dnipro. And that is really meant to do the implementation, the hands-on work, the relationship, the networking, the real-time on-the-ground response. That is our boots on the ground organization. Там человек, не видишь? Там лицо. Что тут? Мы же сами не будем выключаться, пусть они сами все выключат, потому что мы сами не... Друзья, пожалуйста, выключите микрофоны, чтобы не мешать другим. Админ, Павел, вы можете как админ выключить у них микрофон? Okay, thank you, Galina. That's okay, thank you. Thank you. So together, the two organizations really share the same core values of providing dignity, trust, and rapid responsiveness. And at the bottom of it, you know, Action for Post-Soviet Jewry was always a grassroots organization, and that heart of that being a partnership model is still the same. We're not a donor-recipient relationship. We don't just send money and that's it. We're a partnership. And we've built these organizations specifically for war conditions. And it's about building relationships, and it's about working together. All right, Pablo, next slide. About 2 summers ago, we worked together, a small group of us from Ella and from board members and staff, to create a theory of change, different than a strategic plan, which we felt we couldn't do at the time because we were in the middle of a war, things kept changing rapidly. It was hard to formulate a 2-year or 3-year even strategy when we didn't know what was going to be happening even in the next week or month. But we could identify what kind of change did we want the organization to be held accountable for? What kind of impact did we want to have in the world, regardless of what was happening in the world? What did we want to see? And we sort of mapped this out. And there's a link to our theory of change, I believe, on our website. Anybody can go. I'm happy to send it to you. And I'm really proud of this document, and I'm proud of the board for passing this document because it gives us guideposts for the way the organization is supposed to move. And I think last year we did at our annual meeting, we talked about this in more depth. But it's been really important for us to follow this theory of change because what we have is not just a collection of independent programs that work in silo to each other. We really have created a system designed to help people move from survival to some level of stability, to some level of continuity, to some level of safety. And we do this through a system of wraparound care. So it's not one-off things here and there. It's really a system of things that people can count on. All right, next slide. So when you talk about meta impact, what happens when programs and partnerships work together in a very consistent manner, not just in reactive, not just in emergency. You know, we do some of that too, but real consistent manner for the core people that we serve. You know, our cash and our humanitarian aid work together to really, our cash assistance, and I'm going to do a deep dive into that in a minute, work together to really provide actual everyday support, such as our winter support and our summer support packages. Our coordinators, many of whom are here today, and our art therapy work together on a consistent basis to reduce isolation with our elderly.
And our telehealth and our pharmacy program provide holistic treatment. And our aid in general and our relationships build trust. All of this is meaningful and exponential when you talk about impact. Next slide. You know, we heard that there's about 200,000 Jews in Ukraine. Only about 40,000 are served by sort of the major Jewish organization. We know in general in Ukraine, 80% of all elders, Jewish, non-Jewish, all elders live in poverty in Ukraine. And war has pushed thousands into deeper vulnerability. So before the war, we knew that it was the majority of elders were not being reached. And the war didn't create this gap in services, but it exposed it and it deepened it, and it made it even harder for elderly to get services. And that's where action comes into play with this aid gap. Next slide. So the impact in our numbers, access to care. We, on a yearly basis, enroll about 200 elders in our telehealth project, and we do about 20 to 30 consults each month. Over the course of the war, we have delivered over 30,000 tons of humanitarian aid, probably more. We deliver on a yearly basis 3,000 items every year when we look at our winter aid and our summer aid and our in-between aid. Our cash assistance, and again, I'm going to go into what this means in a minute. On a yearly basis, we make 2,500 disbursements. 200 elders are supported consistently, not on an emergency basis, not on a one-time basis, but sometimes something that they can count on consistently. Connection and emotional support. And I think we don't advertise this enough. We don't amplify this enough, but this is something really important. And again, a lot of this is because of our coordinators, our boots on the ground network of support, people who are constantly in touch. And Ella is at the hub of this because she's the one that supports all the care coordinators, and then they go out and support all our elders. But there's probably about 65,000 calls and messages annually. We have at least 1,800 plus in-person coordinator visits, and that's even during war when there are air raids and missile attacks happening all around people. And we do about 360 all total people, people participating in art therapy sessions throughout the year. And these numbers are not, it's not just about reach, it's not just about numbers, but it's about consistency in the midst of disruption. It's about knowing things that people can count on when your life is when everything around you is in chaos, and you can't count on when you're going to have heat and when you're going to have electricity and when there's going to be a blackout. And now even when you're going to have water, this is about consistency. This is about providing services that are known, expected, and guaranteed. All right, next slide. You know, I'm going to now do this deeper dive into this guaranteed cash assistance, microgrants that we call it. And we kind of fell into this service. This was not a strategic plan item. This was not something that we researched and thought about. We did this because it was the right thing to do. And then afterwards, we found out that it really is the right thing to do, and that other major organizations have found out that it's the right thing to do, have evaluated it, and are doing it in other war zone areas. But what we realized at the beginning of the war, that what our elders actually needed was a support system that was flexible, reliable, gave them dignity, and they had immediate access to it. And you know, what could we do
when everything else that we were doing seemed to fail. At the beginning of the war, we couldn't transfer money on a regular basis using, the systems that we did. We couldn't do our food baskets that we used to do on a regular basis. Even sending humanitarian aid wasn't working the way it was supposed to be working. So, next slide. We went to this guaranteed cash assistance. It was predictable, it was unrestricted, and it was direct, meaning that people could, we set it up on a basis where people are getting, our elders get this small micro grant every other month. It's very predictable. They know it's coming. It's unrestricted. They can use it for what they want. Most of them use it for exactly what Yosef said they need it for: food, medicine, and to heat their apartments. On occasion, they use it for something that brings them joy, like strawberries or a cake, but mostly they use it for something that will keep them warm, that will feed them, or that they need to keep them healthy. It's not vouchers, it's not a one-time emergency aid, and it's not conditional. And what this means is it doesn't feel like charity. It's not. It gives them agency and it provides dignity. Next slide. Why this works in war zones and why other major organizations are also using this within war zones throughout the world, because cash works when electricity is down, cash works when supply chains fail, cash works when needs change daily. And, one day you might need food and the next day you might need medicine. It works across all conditions and it gives you choice of access, meaning that you can go to whatever store you want. You can go to the market, the outdoor market, the open market, or you can go to a bricks and mortar store. Bank cards fail, credit cards fail when the systems aren't, when electricity doesn't work. Stores may close when there is war and it's not safe for them to open. Sometimes supply chains aren't working. Cash does not. You can use it wherever you want to use it. It reduces our anxiety in people. It restores control. It strengthens trust. And it enables other services to work. So if you have telehealth and you need something, Band-Aids or something that you need for your health, you can do it. And when people gain control, even a little bit in a life that feels so out of control, they begin to live again, not just survive. It helps to calm your nervous system and bring you out of survival mode. Next slide. Closing the aid gap. This is part of our theory of change. And we're looking at, there's still, we serve a very small, tiny little bit of people. We could reach a lot more if we had, if we had more funds, if we had more resources, we could reach a lot more people. I worked with somebody once that said, more money, more mission. That is entirely true with where we are. There are still many people not reached by the large systems, even in the Jewish world. Elders are often invisible. We know that even in our own worlds, even here in the US. The war is intensifying, it's not stabilizing. And I just want to say a thank you for all of you who are on the call now, who are our supporters, because your support matters most, because we're able to reach others where others are not reaching. So what you're helping us do, what you are in partnership with us, is really important. And we're actors in impact, and we couldn't make this system function without you. So thank you. Next slide. What this looks like in real life, and then I'm going to hand this over to Ella. Our elders are, I'm going to get teary when I say this, but they are the generation that has survived everything. They either were babies or young children in the Holocaust, or
were born out of the Holocaust. They survived Stalinism. They were part of the Soviet Union. They survived systemic institutional anti-Semitism. They survived poverty, and they survived some very traumatic, horrible times within the Soviet Union. They survived the beginning of Ukraine, where poverty was horrible. And any of you that was involved in action in the 1990s know what I'm talking about. They have survived horrible health care. They have survived some of the most difficult challenges in history, and now they are ending their life in wartime. And the comfort and the stability that we're giving them in our partnership together is really a mitzvah. And now I am blessed and honored to hand over the presentation to Ella, who will take even a deeper dive. So we went from Yosef, who talked, the meta world of Jewish life in Ukraine, to our two organizations, and to Ella, who's going to share even a closer look at what we do and how we do it on the ground in Ukraine. Спасибо, Дебби. Павел, включите, пожалуйста, нашу презентацию. Я хочу еще раз поприветствовать всех участников сегодняшней нашей встречи и сказать, что Дебби уже замечательно рассказала в целом, чем занимается наша организация, про наши проекты и смыслы всех наших проектов. Я хочу немножечко детальнее вам об этом рассказать, как Action для Украины поддерживает пожилых людей, одной из самых уязвимых категорий населения, особенно во время войны. Следующий слайд, пожалуйста. Наша организация называется Общественная организация Международный благотворительный фонд Action для Украины. Павел, можно следующий слайд? Угу. Мы объединяем людей в 14 городах Украины. 12 городов Украины находятся под контрольной территорией Украины, и 2 группы людей – это люди из Мелитополя и Мариуполя, которым удалось вместе с нашими координаторами эвакуироваться в начале войны на подконтрольную Украине территорию. И сейчас мы так и продолжаем называть эти группы Мелитополь и Мариуполь, невзирая на то, что люди сейчас живут в различных городах Украины, но они объединены своей малой родиной, скажем так. Следующий слайд, пожалуйста. Наши координаторы, наши волонтеры – это наша опора. Это люди, которые поддерживают и непосредственную связь с нашими подопечными в своих городах. Они регулярно посещают своих подопечных, они помогают им по хозяйству, они приносят им лекарства, они их выслушивают, они общаются, они зажигают вместе с ними шаббатные свечи, они показывают, что люди не забыты, что они важны, что их жизнь имеет значение, что о них помнят. И часто это единственные люди, наши волонтеры, с которыми пенсионеры могут поговорить и пообщаться. И, наверное, это стоит даже дороже, чем материальная помощь. Именно вот эта непосредственная связь, именно то, что невозможно измерить цифрами и деньгами, это надежда на будущее, надежда на то, что впереди есть свет. И именно ради этого мы существуем. И я хочу сказать, что мы проводим регулярные встречи с Дебби, с нашими координаторами, и выясняем, какие проблемы есть в городах, какие есть потребности, думаем, какие у нас есть возможности, так, чтобы удовлетворить то, в чем нуждаются люди,
именно в этот момент. И у нас таким образом получается такая единая структура, единая система, через которую мы осуществляем свою работу в городах с людьми пожилого возраста. Я бесконечно благодарна команде наших координаторов, и многие сегодня присутствуют здесь на нашей встрече. Спасибо вам огромное за ту работу, что вы делаете. Спасибо. Следующий слайд, пожалуйста. Прежде всего, я хочу сказать, что мы пережили, наверное, самую страшную зиму и тяжелую зиму с аномальными морозами, и температура воздуха была и опускалась до 17, 18, 20 градусов мороза. Электричество подавалось всего 2-3 часа в сутки. Из российских ударов не было воды и тепла в домах, отсутствовало, не работали электронасосы, не подавалась вода в дома. И это было, страшным испытанием для жителей всей Украины. Ну и, конечно же, особые сложности были у людей пожилого возраста, для наших подопечных. Ну, а впереди, по прогнозам синоптиков, и аномально жаркое лето, и угрозы России, что они, если раньше они били по инфраструктуре электрической, то сейчас они грозятся, что будут водонапорные башни наносить удары, водонапоры, сооружения. И это тоже огромная, страшная проблема, которая будет. Очень много вызовов ежедневных у нас в стране, но тем не менее наша организация продолжает свою миссию, чтобы обеспечить достойную поддержку наших пожилых людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. И в условиях войны, этой нестабильности, которая сегодня наша миссия становится еще более чрезвычайно важной и необходимой. Дебби уже говорила, и я хочу сказать про уникальность наших мини-грантов, которые дают большую гибкость в использовании. Я вот буквально 4 фото хочу предложить вашему вниманию, но они показывают общую картину. Вот, например, слева участник наших проектов Геннадий Мазур, он живет в городе Самар, у него из-за перепадов напряжения у него сломался холодильник. Купить новый холодильник для пенсионера – это большая проблема, средств не хватает. Но когда он получил наш мини-грант, это хватило для того, чтобы отремонтировать холодильник и чтобы иметь возможность сохранить продукты. И вот видите, он показывает, овощи на зиму, он охлаждает овощи в холодильнике, замораживает, чтобы иметь возможность иметь свежие овощи. Вот теперь у него такая возможность появилась. Еще один участник наших проектов – это переселенец из Мариуполя. Люди убегали, уезжали, в чем стояли, с маленьким пакетом документов и вещами, которые были только на них. И приехав в новые города, на новые места жительства, у них не было ничего. Поэтому приходилось покупать самые элементарные вещи. Даже вот обувь, благодаря нашим мини-грантам люди смогли купить себе обувь. И самые необходимые препараты на первое время, пока стабилизируется жизнь. Наши пенсионеры в основном люди одинокие.
и имеют минимальную пенсию. Поэтому, получая наши мини-гранты, они имеют возможность оплатить коммунальные услуги. Особенно тепло у нас зимой, хоть его было и мало, но оно стоит очень дорого. Очень у многих средства уходят на оплату интернета, чтобы иметь возможность общаться со своими близкими, со своими детьми, которые в других странах, в других городах, и это тоже занимает определенные средства. Ну и давайте говорить откровенно, что люди 70 плюс лет имеют уже набор хронических заболеваний индивидуально, каждый свои, и поэтому индивидуально комплект лекарств, которые они могут позволить себе высшего качества, они могут приобрести за наши, имея наши мини-гранты. Следующий слайд, пожалуйста. То есть вот то, что мы даем мини-гранты, это дает им уверенность в себе, им дает чувство веры, в самоуважение, в свои возможности. И это, опять же, не только про финансы, но и про обеспечение достойной жизни. Теплая зимняя обувь. Мы, когда встречались с нашими координаторами во время отсутствия тепла, люди мерзли в своих квартирах, и эта помощь была вот как нельзя кстати, и мы получили огромное количество благодарностей за эту помощь. Многие говорили, что прямо ложились спать вот в этих теплых тапочках, потому что было настолько холодно в квартирах, особенно ночью, что они замерзали. Вот наша координатор Валентина из Черкас мне рассказывала, что одна из ее подопечных, когда получила вот эти вот шикарные теплющие тапочки, она, пока Валентина с ней общалась, она их все время гладила и говорила, и весь вечер не выпускала из рук, и говорила о том, что у нее никогда еще в жизни не было такой теплой и красивой домашней обуви. Это очень трепетно слышать от наших координаторов такие отзывы. Спасибо. Следующий слайд, пожалуйста. Мало того, что у нас постоянно... Нет, назад, пожалуйста. Угу. В наших кранах, в условиях, когда из кранов течет... Назад, пожалуйста, можно один слайд? Ага, вот этот. Когда из кранов у нас течет вода, непригодная для употребления. А покупать очищенную воду, ну, во-первых, это дорого для людей, имеющих невысокий финансовый доход. Во-вторых, пожилым людям очень тяжело тащить, нести из магазинов тяжелые бутыли с водой, с учетом того, что электричества нет, лифты не работают, подниматься на высокие этажи очень сложно. И во время зимы у нас была, еще раз говорю, у нас была очень сложная зима, она была очень снежная, очень холодная, и постоянные гололедицы. И даже выходить на улицу было страшно, потому что даже тяжело было пройти полквартала в магазин, приобрести даже бутылку воды. Поэтому мы посоветовались и решили, что вода достойная, ту, которую можно пить, это фундаментальный, жизненно важный, необходимый ресурс. И человек не может жить без этого. Поэтому мы приобрели для всех наших подопечных вот такие вот глечики, это фильтры для воды, такие, и мы закупили еще комплект картриджей, запасных картриджей, которые нужно менять раз в 3-4 месяца. И получается, что мы обеспечили очищенной водой приблизительно на 1,5-2 года наших подопечных чистой, очищенной водой, которую можно прямо пить. И наши подопечные даже говорили о том, что когда они пьют эту воду, она
настолько вкусное, что прямо сладкое. И они пишут нам слова благодарности. У нас очень много есть фидбэка от наших подопечных, и мы рады, что мы смогли им помочь. Спасибо. Следующий слайд, пожалуйста. Люди в Украине сейчас живут в состоянии постоянной нестабильности, и чувство опасности не покидает их. И не только от воздушных тревог и взрывов, но и от отсутствия необходимых базовых вещей. Особенно это ощущается в прифронтовых городах. Поэтому мы решили приобрести продуктовые наборы для городов. Эти наборы длительного хранения и для городов прифронтовых, где наиболее часто звучат тревоги и наиболее часто взрывы, разрушения, и часто люди не могут из-за этих воздушных тревог и разрушений люди не могут даже в течение суток выйти из дому, чтобы приобрести себе продукты, чтобы было что поесть. Поэтому мы для 3 городов Самар, Желтые Воды и Павлоград приобрели 55 наборов продуктов длительного хранения, которые люди могут быть уверены, что у них на ближайшее время есть что покушать, и это очень дорого стоит. Следующий, пожалуйста, слайд. Наш очень эффективный проект телемедицина. Павел, можно следующий слайд? Он уже зарекомендовал себя замечательно. Каждый подопечный у нас 2 раза в год проходит медицинские консультации у всех врачей, которые им необходимы. Еврейской клиники GMC. У нас заключен договор, и Дебби уже говорила, что около 20 консультаций ежемесячно получают наши, а то и 30 консультаций в месяц получают наши подопечные. Те, кто живут непосредственно недалеко от Днепра, даже имеют возможность непосредственно приехать в клинику GMC, сдать анализы, получить консультации непосредственно. Есть такие специальности врачей, которые не могут дать онлайн информацию. Нужно посмотреть человека, увидеть его проблемы. И поэтому этот проект пользуется огромным успехом, и он очень эффективный. В этом году в конце прошлого года, мы начали новую программу «Аптека». То есть по тем рекомендациям и выпискам, которые дают врачи центра GMC нашим подопечным, мы с сетью аптек, которая называется «Подорожник», заключили договор, и теперь мы дорогостоящие лекарства, которые люди не могут себе приобрести, имея небольшую пенсию, мы теперь людей обеспечиваем и лекарствами тоже. Это настолько огромная помощь для людей, что люди высказывают нам просто огромное спасибо за то, что мы делаем. Спасибо большое. Следующий слайд. Наш такой, мы постоянно беспокоимся о ментальном здоровье людей, и мы понимаем, насколько это важно. Павел, можно следующий нам слайд? Угу. Насколько важно ментальное здоровье пожилых людей. Поэтому, невзирая на все сложности, на отсутствие света и тепла, мы все равно проводим наши встречи и мастер-классы по арт-терапии. Люди даже ждут эти встречи, и даже спрашивают, когда у нас будет. Мы приобрели канцтовары, альбомы, краски, карандаши, маркеры, фломастеры, и
И мы проводим такие встречи ежемесячно. И даже вот, когда у людей нет света, они объединяются по 2-3 человека, где по графику есть в этот момент свет. И они с удовольствием рисуют, они с удовольствием фантазируют, рассуждают о жизни. И тем самым отвлекаются от жизненных сложностей. И мы считаем, что этот проект тоже очень эффективный и помогает людям справляться с проблемами, которые у них сейчас возникают. Следующий слайд, пожалуйста. И я хочу, пока Павел меняет слайды, хочу вам сказать отдельно, остановиться о том, в чем наше влияние, почему эта работа настолько сейчас важна. Сегодня тысячи пожилых людей живут в постоянном страхе, в одиночестве и неопределенности. Для большинства из них война – это не только про обстрелы и перебои с электричеством. Это про утрату привычной жизни, про разорванные связи с близкими, про невозможность самостоятельно купить лекарства или даже приготовить себе еду. Это про тишину в квартире, где очень редко звонит телефон. И именно поэтому мы говорим, что наш фонд – это не только про помощь, про физическую, про гуманитарную помощь, это про достоинство, это про внимание и это про заботу. И мы постоянно работаем, конечно же, над повышением нашей прозрачности нашей работы и эффективности нашей деятельности. И стараемся, вот Дебби уже рассказывала, внедрять современные подходы к управлению и мониторингу наших программ. И мы постоянно проводим опросы, анкетирования, мы индивидуальные групповые встречи с координаторами, координаторы на постоянной связи с нашими подопечными. И мы понимаем, что именно в этот момент важно, и как это, главное, меняет жизнь людей к лучшему. Следующий слайд, пожалуйста. Я в заключение хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности всем, кто нам помогает. Дорогие друзья, эти результаты работы – это наша общая заслуга всей нашей команды, всех наших волонтеров и, конечно же, всех наших партнеров и спонсоров. Ваша поддержка – это не только финансирование, это ваше доверие нам, это возможность, которая меняет и помогает менять жизнь людей к лучшему. И мы получаем очень много писем от наших подопечных, которые испытывают большую благодарность за вашу заботу и за вашу помощь и поддержку, и за то, что что вы живете на другом континенте земного шара, далеко от Украины, и война практически физически вас не касается, но вы проявляете заботу о наших подопечных, и это дает людям надежду на то, что они смогут стойко и пережить эти трудные времена. Еще раз спасибо вам огромное за поддержку. Мы действительно делаем вместе очень важное дело. Спасибо вам большое. Я поняла, что есть вопросы. Если, Галюш, ты мне... Yes, so we have time for a few questions for Ella or for me, and one question already was, you know, how visible are the visits, and are neighbors and friends asking for to be included in our program of the elders that we are already serving. Я тебя не слышу. I think that question is for Ella. Okay. And I know that we're getting right towards the 12:30 mark. So if people, I just want to say one thing, if people need to log off, I totally understand. And I just want to say thank you. And I hope people
learned a little bit more about the two organizations, how we work together, and how your support and how your generosity and your interest in our work is impactful every single day during this incredibly unstable, difficult, challenging time. And that is, there are not enough words. They're not the right words to say how horrific life is in Ukraine right now. I can honestly say that I've been on Zooms with, as I mentioned earlier, with Ella and Galina, where there literally have been ballistic missiles flying over their heads. And that is a condition that no one should live through. So thank you for providing stability and continuity and respect and dignity for the light, the people that we are serving, and providing light for them. But we will stay on for a few more minutes to take questions and comments. And the first question is for Ella and the coordinators, really, about, you know, how visible are the home visits and the support that we provide, and are our elders, neighbors, and friends also asking to be included in the program? Ну, нам рассказывают наши координаторы, в чем люди нуждаются прежде всего, и мы проводим, я же говорила, анкетирование, опросы проводим, и мы узнаем о том, чем... Yeah. Galina, we can't hear you, or at least I can't hear you. Ну, да, имея больше ресурсы, мы могли бы, наверное, больших людей привлечь к нашим программам. And there's another comment or question, but I can't, it's in, I think. Yes, please translate it to Ella. Спасибо. Спасибо, Бетти. And then there's another one in Russian, I think. Great. All right, and then we have I don't see any more questions or comments. I think there's a comment that Galina can translate to Ella privately.
We have a very quick budget overview from Sergey, and then we will close out the meeting. Pavel, do you mind sharing that slide? And Sergey, you're gonna need to unmute me. What? You're unmuted. Oh, can you hear me now? Yeah, I think he's in the Ukrainian room. He needs to be in the English room. I'm in the English room now. Can you hear me? Okay. This is a very quick description of our financial situation. The first column is our planned budget for the financial year from July of 25 to including June of 26. There is an income. Program and services is what we really do. And expenses, it's the office rent, postage, salaries, and so on. And the right column is a snapshot as of 18th March, which is 8.5 months approximately of the financial year. And you can see that we are climbing up with income. There is some money we have to spend in both program and expenses. Interestingly, that our original budget was planned to be $33,000 in the red. So we planned to have some deficit. As of this moment, we are positive for $15,000. These pictures are changing quite quickly because one thing we of course cannot predict our income. I mean, our fundraisers and contributions are fundraisers are under our control, but how people contribute is not. So we are always dependent on the cash flow in this sense. At the bottom is one thing that Debbie and Ella were saying that we are almost the same organization here and there, but in reality, there is one thing we cannot agree on. The financial year in the US, we run it July to June, and in Ukraine, it's January to December. So the number, this 145, it is the budget of action for Ukraine for the 12 months, and they're shifted. So we are continuously having to figure out what is happening on one time scale versus another. But you can see that most of our program and services allocation monies go to AFU. So really, AFU is our hand. It's our channel to deliver help, and it is quite efficient. The Action for Ukraine budget includes things which are not direct help. For example, there is some stipends to coordinators and so on, but we think that almost every dollar we ship to Ukraine, we consider it a contribution to improvement of situation there. Most of it goes to our recipients, but not all. For example, there are taxes we have to pay. There is income and military taxes, and we participate as we to the legal limit necessary for a Ukrainian NGO. And again, it is, in my mind, it is a contribution to the cause. We are paying into the future of Ukraine. I'm done, and
I am. If there are any questions, either ask them now or we can answer this directly. Email me or email Debbie and me or whatever. Thank you, Sergey. So with that, I just wanted to say thank you to everybody, and just know that the impact both here and there is quite immeasurable, and we appreciate all. Ella and I both appreciate all of you, and we pray for safety for our Ukrainian friends and colleagues. And again, I just want to thank Ella and Galina and Yosef for being with us here today, especially doing their work and their presentations under the circumstances that they have been under. So thank you all. Have a great rest of your Sunday.